All right, let's get right into it. We're talking about a story that's, wow, it's pretty wild. How did one of Europe's most stable, predictable nations suddenly find itself at the center of a massive political earthquake? So how on earth did one of the world's safest countries become, well, a cautionary tale? To figure that out, we're going to look at a few things. The real-world grievances that got this movement going, the one crisis that pretty much changed everything for the country, and what this all tells us about some much bigger challenges happening all across Europe. Okay, first up, a nation's grievance. To really get a handle on the rise of the Sweden Democrats, you have to start by listening. You have to hear the story of loss and anger that took this party from the absolute fringes right into the halls of power. And this right here, this quote from a Sweden Democrats leader, Denise Westerberger, just nails it. What happened to the country where you could leave your door unlocked? I mean, that really hits home, doesn't it? It captures this deep, almost painful feeling that a way of life they cherished is just gone. And it goes deeper. She also said this: "We must not accept that girls are afraid to move freely at night, no matter how many self-defense sprays they carry in their handbags." So for their supporters, this isn't some abstract political debate. It's about a very real, perceived loss of personal safety. That's a core driver here. And then there's this line which is just wow. These streets are ours. This land is ours. Our ancestors built this country, and now it's our turn to defend it. This is where it gets really powerful. It's a direct appeal to national identity, to heritage, framing the whole thing as a defense of the homeland. So, did this message work? You bet it did. Look at this number, 20.5%. That's the share of the national vote the Sweden Democrats pulled in back in 2022. That's huge. It made them the second largest party in the entire country. And it's really important to understand that this wasn't just about one single thing. It was a whole collection of grievances all wrapped up together. You've got this feeling of lost safety and rising crime, a belief that the famous Swedish welfare system is being stretched to its limits by immigration, a deep-seated fear that Swedish culture itself is under threat. And, maybe most importantly, this feeling that the traditional political parties just weren't listening to any of it. That whole narrative resonated with more than a fifth of the people. All right, Section 2, the end of an exception. So the big question is, how do we even get here? To answer that, we've got to zoom out a bit and look at one specific moment in time that completely shattered the way Sweden saw itself. You see, for decades and decades, Swedish politics was built around this idea called the folkhemmet, literally, the people's home. Think of it as the bedrock of their whole welfare state. The idea was that society should be like a big, caring family, looking out for everyone, with a huge emphasis on equality and social good. It was their guiding star. And then, 2015 happened, and everything changed. In just 3 months, that's it, just 3 months, Sweden took in 114,000 asylum seekers, most of them from Muslim-majority countries. It was so much, so fast, that many people started calling it a system collapse. And just look at how fast the official tone changed. In April of 2015, the Prime Minister was calling on Swedes to open their hearts. By November, just a few months later, that same Prime Minister was saying, "It pains me that Sweden is no longer capable. We simply cannot do any more." I mean, what a turnaround. This was basically the moment Swedish exceptionalism died. The government itself had to slam the brakes on its own open-door policy. And you can probably guess who was waiting in the wings. This crisis created a huge political vacuum, and the Sweden Democrats, who'd been warning about the potential downsides of immigration for years, were right there to fill it. This is what transformed them from a party nobody wanted to talk to, a pariah party really, into a dominant political force. Okay, on to Section 3, a tale of two policies. Now this is where it gets really interesting, because what happened in Sweden, it's not just a Swedish story. Not at all. It's really a symptom of a much bigger challenge that the entire continent of Europe has been wrestling with: integration. So, according to an analysis in Foreign Affairs by Keenan Malik, European countries have basically tried two different playbooks for managing diversity. On one side, you have multiculturalism, and on the other, assimilationism. But here's the kicker. He argues that, paradoxically, both of them have kind of failed. So let's take the UK as an example. They went the multicultural route. After some riots in the 80s, the government started officially recognizing and funding separate ethnic and religious groups to give them a stake in society. Sounds good, right? Well, the unintended consequence was that these groups ended up having to compete with each other for resources, which made them focus more on what made them different. The result? Something critics called plural monoculturalism.
Basically, a bunch of fragmented, parallel societies living side by side but not really together. Now, what about Germany? They tried something different. They brought in Turkish guest workers, but they never really expected them to stay, so these workers and even their kids were often denied citizenship. Instead of integrating, the state kind of encouraged them to keep their own separate culture. And the result was, well, pretty much the same as in the UK. You ended up with these parallel societies that felt alienated from the mainstream German culture. Okay, let's get into our fourth section, the rise of identity. So the key takeaway here is that these failed policies ended up creating these deep cracks in society. But those cracks got way, way wider because of a huge shift in how we see ourselves and how we see each other. Check out this quote. It's from 1864 in Victorian Britain. Many people saw the urban poor as a different race, a caste apart, a race of whom we know nothing. Now, why is that so important? Because it shows us that a century and a half ago, the biggest divisions in society were seen through the lens of class. Today, those exact same kinds of divisions are almost always seen through the lens of culture and identity. And this is a fundamental shift. We've moved from what you could call the politics of ideology to the politics of identity. The big political question used to be, what kind of society do we want to create? A left versus right debate. Now the question is much more primal. Who are we? And the divisions aren't about political beliefs anymore. They're about culture, ethnicity, faith. It's us versus them. And this brings us right back to Sweden. This shift helps explain the anxiety you hear from Sweden Democrat supporters. They have this fear that their own Swedish culture, which they see as subtle, unspoken, maybe even a bit weak, is at risk of being completely run over by what they see as a stronger, more rule-based culture like Islam. All right, final section. Section 5, what binds us now? So let's tie all these threads together. Because the story of the Sweden Democrats, as you've probably figured out, really isn't just about Sweden. It's really a perfect storm, right? You have these very real, local grievances over things like crime and welfare, and that provides the emotional fuel. Then, a huge national crisis comes along and shatters the old political order, creating an opening. All of this is happening on top of decades of flawed integration policies all over Europe that have left societies feeling fragmented. And finally, this broader shift to identity politics gives everyone a new language to talk about and deepen these new divisions. It's how a nation can be so radically reshaped. And that really gets us to the heart of the matter. The rise of right-wing populism, not just in Sweden but everywhere, isn't just a simple reaction to immigration. It's a symptom of a much deeper crisis. This struggle to figure out what our shared values even are in societies that are getting more and more diverse and, frankly, more fragmented. Which leaves us with this massive final question. If all the old playbooks for social cohesion have failed, what is it that actually binds a diverse nation together in the 21st century? There's no easy answer to that. And honestly, how Europe decides to answer it is going to define the future of the entire continent. Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute mal ein richtiges politisches Erdbeben in Skandinavien an, den rasanten Aufstieg der Schwedendemokraten. Das ist eine Partei, die das Selbstverständnis einer ganzen Nation auf eine harte Probe stellt. Hören wir uns mal dieses Zitat von Denise Westerberger an, einer führenden Politikerin der Partei. Das bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt. Es geht um dieses Gefühl von Verlust, diesen tiefen Wunsch, die Zeit zurückzudrehen. Und genau das trifft bei ganz, ganz vielen ihrer Anhänger einen Nerv. Und dieses Gefühl, das wird natürlich befeuert. Und zwar mit schockierenden Behauptungen. Eine davon: Schweden sei von einem der sichersten Länder der Welt zu einem Ort geworden mit 30 Bombenanschlägen pro Monat. Ob diese Zahl jetzt auf den Punkt genau stimmt, ist dabei fast schon egal. Denn sie ist zu einer unglaublich mächtigen Waffe in der politischen Debatte geworden. Also, was ist da los in Schweden? Tauchen wir mal ein in die Geschichte, die diese populistische Bewegung so erfolgreich macht. Also, man muss sich das mal vorstellen. Früher waren die Schwedendemokraten so eine Art belächelte Randerscheinung. Heute sind sie eine absolute politische Macht. Mit über 20% bei der letzten Wahl haben sie sich quasi aus der politischen Isolation direkt ins Zentrum des Einflusses katapultiert. Ihre Kernbotschaft ist im Grunde die Erzählung vom totalen gesellschaftlichen Verfall. Es werden ganz gezielt Ängste geschürt. Angst vor Kriminalität, vor unkontrollierter Einwanderung und vor allem die Angst, die eigene schwedische Lebensweise zu verlieren. Und diese Geschichte, die kommt bei vielen Leuten an.
Okay, aber um das Ganze wirklich zu kapieren, müssen wir jetzt mal rauszoomen. Denn, und das ist super wichtig, was in Schweden passiert, ist kein Einzelfall. Das ist Teil eines viel größeren Trends, der sich durch ganz Europa zieht. Der Aufstieg der Schwedendemokraten passt also perfekt in ein Muster, das wir überall sehen. Ob wir jetzt nach Deutschland schauen, nach Frankreich oder auch nach Großbritannien, überall gewinnen rechte, einwanderungskritische, populistische Bewegungen massiv an Boden. Und sie alle haben im Grunde dieselbe Strategie, denselben Trick, wenn man so will. Sie positionieren sich als die Außenseiter, als die einzigen, die sich trauen, gegen ein angeblich gescheitertes Establishment zu kämpfen. Und diese Strategie, die geht voll auf. Aber woher kommt diese ganze Unzufriedenheit eigentlich? Um das zu verstehen, müssen wir uns mal anschauen, was in Europa in den letzten Jahrzehnten in Sachen Einwanderung und Integration so gelaufen ist. Oder besser gesagt, was vielleicht schiefgelaufen ist. Nehmen wir mal Großbritannien als Beispiel. Da war lange Zeit das große Schlagwort Multikulturalismus. Die Idee klang ja erstmal super. Wir feiern die Vielfalt, jede Gruppe darf ihre Kultur behalten und kriegt eine Stimme im politischen System. Tja, die Realität sah dann aber oft anders aus. Kritiker wie der Analyst Kenan Malik sagen, dass genau diese Politik das Gegenteil bewirkt hat. Statt einer gemeinsamen Identität hat man die Leute in kulturelle Schubladen gesteckt und sie dann quasi gegeneinander um Ressourcen konkurrieren lassen. Frankreich hat es dann genau andersrum versucht, mit dem Assimilationismus. Die Idee hier, völlig egal wo du herkommst, du bist jetzt französischer Bürger, Punkt. Kulturelle Unterschiede spielen offiziell überhaupt keine Rolle mehr. Aber auch das hat in der Praxis nicht so richtig funktioniert. Es hat oft dazu geführt, dass man die Augen vor Rassismus und Diskriminierung verschlossen hat. Das Ergebnis? Viele Minderheiten haben sich total entfremdet gefühlt. Sie gehörten weder richtig zu ihrer Herkunftskultur noch zur französischen Gesellschaft. Und das ist der springende Punkt. 2 komplett gegensätzliche Strategien und beide haben es am Ende nicht geschafft, ein echtes Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Genau diese Lücke war der perfekte Nährboden für populistische Bewegungen in ganz Europa. So, und damit sind wir wieder zurück in Schweden. Denn diese ganzen großen, abstrakten Debatten über Politik, die haben ja ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben und die Sorgen der ganz normalen Leute. Ein zentrales Thema dabei ist der sogenannte Wohlfahrtschauvinismus. Klingt kompliziert, meint aber einfach nur die Angst, dass Einwanderer vom Sozialstaat bevorzugt werden. Und Geschichten wie diese hier verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Ob die Details jetzt 100%ig stimmen, ist dabei oft zweitrangig. Sie befeuern die Wut. Und dieses Gefühl wird natürlich noch durch die harte Realität auf dem Arbeitsmarkt verstärkt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man ja eine riesige Lücke bei der Arbeitslosigkeit. Und genau solche Zahlen, das ist natürlich die perfekte Munition für die Populisten. Und dann kommen eben noch die ganz persönlichen, oft traumatischen Erfahrungen mit Kriminalität dazu. Wenn man so etwas erlebt wie in diesem Zitat, ist das oft der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dann ziehen die Leute weg und setzen ihre ganze Hoffnung in eine Partei wie die Schwedendemokraten. Dieses Zitat hier von einem Funktionär der Partei, das geht wirklich an die Substanz. Es legt die tiefere Angst frei, die hinter allem steckt. Nämlich die Sorge um die eigene kulturelle Identität. Die Angst, dass die schwedische Kultur irgendwie zu schwach, zu nachgiebig ist, um in dieser neuen Welt zu überleben. Und genau damit sind wir beim absoluten Kern der ganzen Sache. Es geht hier schon lange nicht mehr nur um Tagespolitik. Es ist ein fundamentaler Kampf um die eine große Frage. Was heißt es heute überhaupt noch, schwedisch zu sein? Die Schwedendemokraten zwingen das ganze Land, sich genau dieser Frage zu stellen. Eine Frage, von der ihre Anhänger sagen, sie würde jahrzehntelang einfach ignoriert, unter den Teppich gekehrt. Und eine einfache Antwort darauf zu finden, ist verdammt schwer. Das liegt auch an diesem typisch schwedischen Konzept lagom. Das bedeutet so viel wie genau richtig, nicht zu viel, nicht zu wenig. Es beschreibt eine Kultur der Mäßigung, voller ungeschriebener Regeln. Man kann das fühlen, aber kaum erklären. Und für jemanden von außen ist es fast unmöglich, das wirklich zu lernen. Der Punkt ist also, dieser ganze politische Wandel, das ist im Grunde eine riesige, tiefgreifende Debatte über die nationale Identität. Es geht darum, das alte schwedische Ideal vom Volkshemmet, dem Volksheim, komplett neu zu definieren.
Und die große offene Frage ist, wer darf in diesem neuen Zuhause eigentlich noch wohnen? Und das führt uns zu einer letzten wirklich provokanten Frage. Eine Frage, die sich nicht nur Schweden stellt, sondern eigentlich der gesamte Westen. Und die Antwort, die wir darauf finden, nun ja, die wird unsere Zukunft entscheidend formen. On a longtemps regardé la Suède comme un modèle, une sorte de bastion du progressisme et de la stabilité. Mais cette image aujourd'hui est sérieusement écornée. Comment un parti qu'on qualifie d'extrême droite, les démocrates de Suède, a-t-il pu s'imposer comme une force politique majeure? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour bien saisir l'ampleur du choc, il faut écouter cette phrase. Elle est de Denise Westerberger, une figure des démocrates de Suède, et elle résume parfaitement le sentiment de basculement que beaucoup ressentent. C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est celle-ci. Qu'est-il arrivé au fameux modèle suédois? Comment a-t-on pu en arriver là? C'est un peu le mystère qu'on va tenter de percer en explorant les grands récits qui s'affrontent pour définir l'âme du pays aujourd'hui. Pour comprendre la montée en puissance des démocrates de Suède, la première chose à faire, c'est d'écouter l'histoire qu'ils racontent. C'est un récit assez sombre, certes, mais qui a manifestement su convaincre une part importante de la population. Au cœur de leur message, il y a ce contraste vraiment saisissant. D'un côté, l'image d'Épinal, une Suède presque idyllique où on ne fermait pas sa porte à clé, et de l'autre, la vision d'un pays rongé par la peur, l'insécurité. C'est sur cette opposition très forte, cette nostalgie d'un paradis perdu, que le parti a construit une grande partie de son succès. Ce discours s'articule autour d'une idée très puissante, celle d'un effondrement du système. On parle de criminalité, d'attentats, d'une intégration qui aurait échoué. Tout ça a transformé des angoisses parfois diffuses en une véritable crise nationale, palpable pour beaucoup de gens. Et cette rhétorique, elle porte un nom, le chauvinisme de l'État-providence. L'idée est simple et assez redoutable. Les ressources de la nation, ce fameux filet de sécurité suédois, seraient menacées par des nouveaux venus, des profiteurs qui ne les mériteraient pas. Et pour faire passer cette idée, rien de tel que des histoires personnelles, comme celle-ci. Qu'elles soient factuellement exactes ou pas, au fond, c'était même pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'elles deviennent virales. Elle cristallise un sentiment d'injustice, et elle ancre l'idée que le système est devenu injuste avec les siens. Mais attention, ce sentiment ne se base pas uniquement sur des anecdotes. Il y a aussi des chiffres officiels. Et quand on regarde l'écart du taux de chômage entre les personnes nées en Suède et celles nées à l'étranger, eh bien, l'écart est abyssal. Forcément, ça donne du grain à moudre au discours populiste, et ça lui donne une forme de crédibilité statistique. D'accord, donc ça, c'est le diagnostic populiste. Il est puissant, mais il ne raconte sans goutte qu'une partie de l'histoire. Pour avoir une vue d'ensemble, il faut remonter un peu plus loin et s'interroger sur des racines bien plus profondes du malaise suédois. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point l'histoire se répète. Cette peur de l'autre, de celui qui vient d'ailleurs et qui pourrait tout bouleverser, elle n'est pas du tout nouvelle en Europe. Au XIXe siècle, c'était les pauvres des campagnes ou les ouvriers. Au début du XXe, les immigrés juifs. Aujourd'hui, la peur a changé de visage, mais le mécanisme de fond, lui, reste assez similaire. L'analyste Kinan Malik propose une idée assez provocatrice. Il dit que ce sont les politiques multiculturelles elles-mêmes qui, paradoxalement, ont créé des sociétés fragmentées. En voulant célébrer les différences, on aurait en fait enfermé les gens dans des boîtes ethniques, créant des communautés qui vivent les unes à côté des autres, mais sans jamais vraiment se mélanger. Il appelle ça le monoculturalisme pluriel. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont deux exemples parfaits de ça. Deux approches très différentes pour gérer la diversité, mais avec un résultat qui, au final, se ressemble un peu. Des sociétés fracturées, où les tensions entre communautés sont bien réelles. Alors, on a planté le décor. Un climat de tension sociale, des politiques publiques aux résultats mitigés. C'est sur ce terreau-là que les démocrates de Suède vont passer du statut de petit parti marginal à celui de géant politique. Leur véritable coup de génie, ça a été de se réapproprier un concept fondamental de l'identité suédoise, le folkehemmet, la maison du peuple. Ils se sont présentés comme les seuls vrais défenseurs de cet idéal de sécurité et d'égalité, mais en changeant une chose cruciale, la définition de qui fait partie du peuple. Et puis, il y a eu l'événement qui a tout fait basculer, la crise des réfugiés de 2015. Plus de 100 000 demandeurs d'asile en quelques mois. Ça a été une onde de choc énorme. Le système était complètement débordé, les politiques traditionnelles semblaient paralysées. Pour les démocrates de Suède, c'était une occasion en or. Le résultat est là, sous nos yeux. Aux élections de 2022, le parti qui était autrefois un paria politique rafle plus de 20% des voix. C'est un véritable tremblement de terre qui a secoué le pays jusqu'à ses fondations.
Leur programme est d'une clarté redoutable. Stopper l'immigration liée à l'asile, réformer l'État-providence pour qu'il bénéficie d'abord aux Suédois et protéger le pays de ce qu'ils appellent l'islamisme. C'est un message simple, direct, qui répond frontalement aux angoisses qu'on a vues. Forcément, cette victoire laisse la Suède face à un gouffre avec des questions existentielles sur son identité et son futur. Le pays semble plus divisé que jamais. Au cœur de cette angoisse, il y a la peur de perdre l'essence même de la culture suédoise. Une culture qu'on résume souvent par le mot lagom, cet idéal de modération, de discrétion. Une culture perçue comme douce, peut-être même faible, et donc très vulnérable face à une culture islamique qu'ils jugent plus forte, plus affirmée. On se retrouve donc avec un dilemme. Est-ce que le malaise suédois est le résultat d'un choc des civilisations, une menace culturelle, ou est-ce que c'est l'aboutissement de décennies de politiques publiques qui ont, sans le vouloir, creusé les inégalités et nourri le ressentiment? La réponse est sans doute un peu des deux. Et donc la question finale, c'est où est la solution? Est-ce que ça passe par des lois plus fermes, par l'État? Ou est-ce que ça se joue ailleurs, dans la capacité des citoyens eux-mêmes à réapprendre à vivre ensemble? La Suède est devenue une sorte de laboratoire à ciel ouvert, et la réponse qu'elle trouvera pourrait bien nous en dire long sur l'avenir de l'Europe tout entière. Le modèle suédois est-il mort, ou est-il en train de se réinventer sous nos yeux? La question reste ouverte. A ver, si pensamos en Suecia, durante décadas ha sido el modelo de progresismo, de estabilidad. Pero claro, algo ha cambiado. Y mucho. Un partido con raíces en la extrema derecha ha irrumpido en el centro del poder y está redibujando por completo el mapa político. En este análisis vamos a desgranar cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo qué significa esto para el futuro de Suecia. De ser uno de los países más seguros a una advertencia para el resto del mundo. Fijaos en la potencia de esta pregunta de Denise Westerberger de los Demócratas de Suecia. Es que resume perfectamente la tensión que se vive en el país y que ha sido el motor del ascenso de su partido. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué ha pasado de verdad con el famoso modelo sueco? ¿Es que ha cambiado la realidad o solo como la vemos? Hay varias respuestas y para entenderlo bien vamos a tener que explorarlas todas. Bueno, para empezar a desgranar esto, lo primero es entender el relato, la historia que cuentan los demócratas de Suecia. Porque es una narrativa muy potente que, evidentemente, ha calado muchísima gente. Y el núcleo de su mensaje se basa en un contraste brutal, ¿no? Por un lado, nos pintan la vieja Suecia, esa imagen casi idílica, con las puertas de casa sin echar la llave y los niños jugando en la calle, y por otro, la nueva Suecia que describen como un lugar peligroso, dominado por el miedo y la delincuencia. Claro, esta historia no se queda en algo abstracto. Se alimenta de miedos muy, muy concretos que han ido cogiendo fuerza. Se habla de un colapso del sistema, de delincuencia, de bombas incluso, y sobre todo de la idea de que el Estado ha fracasado a la hora de integrar a la gente que ha llegado de fuera. Y todo esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entender su ideología, el chauvinismo del bienestar. La idea es muy simple, pero tiene muchísima fuerza. A ver, si el estado del bienestar sueco es tan generoso, sus recursos deberían ser para los suecos de origen, ¿no? Y no para los recién llegados, a los que se empieza a ver como una carga. Y claro, esta idea se propaga con historias como esta. Anécdotas, que hablan de una supuesta injusticia. Da igual si se pueden comprobar o no. El caso es que corren como la pólvora y refuerzan ese sentimiento. Se convierten en el símbolo de un sistema que, para ellos, ha perdido el norte. Pero es que además, esta percepción no sale de la nada. Se apoyan cifras oficiales. Fijaos en la brecha del desempleo. Es enorme. Un 3,5% para los nacidos en Suecia, frente a un 15% para los nacidos fuera. Para quienes votan a los demócratas de Suecia, estos números no mienten. Son la prueba definitiva de que la integración ha sido un fracaso. Vale, pero aquí hay otra cara de la moneda. Hay analistas que dicen que si nos quedamos solo con esa narrativa, nos perdemos la mitad de la película. Sostienen que el problema viene de mucho más atrás y que las raíces son, bastante más complejas. Y es que si lo pensamos, esto de tener miedo a los nuevos no es nada nuevo en Europa, para nada. Ya en el siglo XIX, las élites veían a sus propios campesinos o a la clase obrera como si fueran casi otra raza. Y luego, a principios del siglo XX, el foco se puso en los inmigrantes judíos a los que se consideraba imposibles de asimilar. El pensador Kenan Malik tiene una teoría muy interesante sobre esto. Él dice que han sido las propias políticas de los estados, las que se diseñaron para gestionar la diversidad, las que han creado lo que él llama monoculturalismo plural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de una sociedad integrada, lo que tenemos son distintas culturas viviendo una al lado de la otra, pero sin mezclarse y a menudo compitiendo. Tenemos dos ejemplos muy claros.
En el Reino Unido, las políticas multiculturales llevaron a que cada comunidad se organizara por su cuenta para conseguir recursos del Estado, lo que generó mucha competencia. Y en Alemania, a los trabajadores turcos, los famosos Gastarbeiter, se les trató siempre como si estuvieran de paso, lo que impidió que se integraran. Al final, dos políticas muy distintas con un resultado muy parecido, una sociedad fragmentada. Muy bien, pues con todo este telón de fondo, vamos a ver ahora cómo se creó la tormenta perfecta para que un partido como los demócratas de Suecia emergiera con tanta fuerza. Lo que han hecho los demócratas de Suecia ha sido muy astuto. Se han presentado como los nuevos guardianes del Folkhemmet, que es como el hogar del pueblo. Han cogido la idea central del gran proyecto socialdemócrata sueco, pero le han dado la vuelta, redefiniendo quién forma parte de ese pueblo y quién no. Y el punto de inflexión, el momento clave, fue sin duda la crisis de refugiados de 2015. Actuó como un verdadero catalizador. La llegada de más de 100.000 solicitantes de asilo en poquísimos meses simplemente desbordó el sistema. Y claro, desbordó a la política tradicional, dejando un hueco enorme que ellos supieron aprovechar. El resultado de todo esto fue que el partido se disparó en las urnas. En las elecciones de 2022 consiguieron más del 20% de los votos. Se convirtieron en el segundo partido del país. Y lo más importante, en la pieza clave para que se pudiera formar el gobierno de derechas actual. Hoy por hoy, su programa es muy claro. Se basa en 4 pilares que conectan directamente con las preocupaciones de sus votantes. Frenar en seco la inmigración de asilo, reformar el estado del bienestar para, según ellos, protegerlo, crear un país unido y proteger a Suecia de lo que ellos llaman el islamismo. Este ascenso meteórico, claro, deja a Suecia en una encrucijada, haciéndose preguntas muy profundas sobre su propia identidad y su futuro. El debate está en la calle, y está más polarizado que nunca. Entre sus simpatizantes hay una idea muy arraigada. Creen que la cultura sueca, que a menudo se define con la palabra lagom, que viene a ser algo así como lo justo, sin excesos, moderado, pues que esa cultura está en peligro. La ven como una cultura débil, sin reglas muy estrictas y por lo tanto vulnerable a ser desplazada por otra que perciben como fuerte y con un código moral muy claro. Al final, todo se reduce a 2 grandes explicaciones que chocan entre sí. Por un lado, la narrativa de la amenaza cultural, casi un choque de civilizaciones, y por el otro, la crítica que dice que no, que el problema real son las políticas de Estado que han fracasado y que llevan décadas creando división y alienación. Y esto nos deja con la pregunta del millón, que va más allá de la política. ¿De dónde sale la integración de verdad? ¿Es algo que se puede diseñar desde arriba, desde el Estado, con leyes y políticas, o es algo que tiene que nacer desde abajo, en la sociedad civil, en los lazos que la gente crea en su día a día? La respuesta que dé Suecia a esta pregunta, sin duda, definirá su futuro. Se pensiamo alla Svezia, cosa ci viene in mente? Stabilità, progresso, un welfare quasi perfetto, vero? Eppure, oggi, il paese sembra spaccato in 2, come se ci fossero appunto 2 Svezia che non si parlano più. In questa analisi cercheremo di capire cosa sta succedendo davvero. Ecco, è proprio questo il punto. Da una parte abbiamo l'ideale della Folkhemmet, la casa del popolo, che per quasi un secolo è stata l'anima del modello svedese. Dall'altra, i titoli dei giornali parlano di tutt'altro: violenza, insicurezza, una crisi profonda. Com'è possibile che il simbolo della sicurezza e dell'accoglienza sia diventato un caso di studio sui rischi dell'immigrazione? Allora, partiamo dalla prima campana, quella che forse fa più rumore. È una narrazione molto forte, quasi un lamento, sostenuta dalla destra politica. L'idea di fondo: la Svezia di una volta semplicemente non esiste più, è andata perduta. Questa domanda, posta da una leader dei democratici svedesi, racchiude perfettamente questo sentimento di rabbia e smarrimento. Non è solo una domanda, è un'accusa. Insinua che la colpa sia di precise scelte politiche del passato. L'argomento centrale è questo. Decenni di politiche migratorie troppo aperte, specialmente da paesi con culture molto diverse, avrebbero distrutto il tessuto sociale del paese. C'è un forte senso di tradimento verso le élite, accusate di aver aperto le porte senza pensare alle conseguenze. E qui il discorso si fa ancora più diretto, quasi brutale. Il dito viene puntato contro un nemico culturale e sociale ben preciso: l'Islam. Una posizione netta, senza giri di parole. E attenzione, questa narrazione non si basa solo su idee astratte, anzi, a darle forza sono proprio le storie personali, casi di cronaca scioccanti, come quello della giovane Maya. Questi episodi si diffondono a macchia d'olio e alimentano l'idea di un sistema giudiziario che non protegge più i suoi cittadini. Ok, questa è una versione dei fatti, molto potente, ma è davvero tutto qui?
Per capire come si è arrivati a questo punto, forse bisogna fare un passo indietro e guardare alla storia delle politiche sociali non solo svedesi, ma di tutta Europa. Infatti c'è un'altra lettura, un'analisi alternativa che sposta il focus. E se il problema non fosse la diversità in sé, ma il modo in cui è stata gestita, se fossero state proprio le politiche pensate per integrare ad aver creato paradossalmente divisione. È importante fare una distinzione, perché spesso si fa confusione. Un conto è il multiculturalismo come dato di fatto. Le nostre società sono diverse, punto. Un altro conto sono le politiche multiculturali, cioè gli strumenti che lo Stato usa per gestire questa diversità. E non sono la stessa cosa. In Europa, per esempio, abbiamo visto approcci completamente diversi. Il Regno Unito ha provato a dare un ruolo politico alle varie comunità. La Germania, invece, per anni ha trattato gli immigrati come lavoratori ospiti, incoraggiandoli a mantenere la propria cultura ma tenendoli separati. Secondo questa analisi, però, entrambi i modelli hanno fallito. Hanno finito per mettere le persone in scatole, creando competizione tra i gruppi e definendo l'identità non per ciò che unisce, ma per ciò che divide. Il risultato? Un monoculturalismo plurale, tante piccole comunità chiuse che vivono una accanto all'altra ma senza un vero dialogo. E uno potrebbe pensare, ok, e se avessimo fatto il contrario? Beh, guardiamo la Francia. Loro hanno scelto la via dell'assimilazionismo, dove in teoria tutti sono solo cittadini francesi. Eppure il risultato non è stato poi così diverso. Ghetti, alienazione e la sensazione per molti di non essere mai considerati veramente francesi. E allora, proviamo a unire i pezzi del puzzle. Da un lato, abbiamo delle politiche che, magari con buone intenzioni, hanno creato frammentazione. Dall'altro, un malcontento popolare che cresce. Cosa succede quando questi due elementi si incontrano? Succede che si crea il terreno perfetto per una rivolta politica. La storia dei democratici svedesi è un esempio perfetto. Per decenni sono stati un partito ai margini, quasi impresentabile. Poi, lentamente sono cresciuti. La svolta decisiva arriva con la crisi dei rifugiati del 2015. Quell'evento travolge il sistema svedese e per molti elettori dà ragione a tutto quello che loro dicevano da anni. E arriviamo al 2022. Un risultato che è stato senza mezzi termini uno shock per il sistema politico svedese. Con oltre il 20% dei voti non sono più un partito di protesta, ma sono diventati la seconda forza del paese. Un vero e proprio terremoto politico. Tutto questo sconvolgimento politico ha fatto emergere una domanda che forse per troppo tempo era rimasta sotto il tappeto. Una domanda tanto semplice quanto difficile. Cosa significa oggi essere svedese? Sentite questa frase di un esponente del partito. Dietro queste parole c'è una paura profonda. L'idea che la cultura svedese, basata sul consenso e sulla moderazione, sia intrinsecamente debole e rischi di essere spazzata via da culture percepite come più assertive, più forti. Per capire questa paura dobbiamo parlare di un concetto svedese quasi intraducibile, lagom. È l'idea del giusto mezzo, del non esagerare mai, un codice di comportamento non scritto. Bello, no? Il problema è che oggi c'è chi lo vede come un punto debole, come un'incapacità di imporsi e di difendere la propria identità. Insomma, la Svezia si trova a un bivio e la lotta che sta avvenendo va ben oltre la politica o la gestione dei flussi migratori. È una ricerca, dolorosa e conflittuale, di una nuova risposta a quella domanda fondamentale. Una domanda che in fondo risuona in tutta Europa. Quando le vecchie certezze crollano, cosa ci tiene ancora insieme? E la risposta oggi non è per niente scontata.